Now today we are going to discuss the factors affecting resistance of a conductor. Suppose if there is a conductor which can allow the current to pass through it, then what are the factors, okay, affecting the resistance? Even though resistance of a material is there, but it is not constant in all conditions, but it can be affected by some factors. What are those factors? Let us see here. You can see the diagrams here and simultaneously factors here. First of all, length. If you see length, and before that, how to know what is the resistance of a conductor? We have a simple circuit here, right? It has a potential difference, and to measure the current flowing in a circuit, there is a ammeter, and simultaneously plug key is there, right? Now what is it in open or closed? Still it is in open circuit. Why it is? There is a gap. But if you, whenever the circuit is closed, then only current can flow through the circuit. Now to complete that circuit, we check the trials like here factors A, B, C, D. Each one just we are checking randomly. First of all, if you place the first one which is having some length L, second one, if you observe, it is the same material, because for identifying the same material only I have given the same color. That's why you can, but what is the different? The dimension is more, right? I am saying that it is a 2L, double of that length what it has previously. Now the same material only, but area, cross sectional area is different, right? Here cross sectional area is small, but it is just I am taking it to be not to the scale, but I am saying it is a double in area. But here it is another different color I have taken. Let us say all these three wires are belongs to nichrome, okay, nichrome wire, but I am taking this one as a copper wire. So why I have to take different? We will understand what are the factors when we consider. So if I connect the first one A in between this X and Y in a circuit, then current will start to flow in this circuit. Okay, I can find some reading in ammeter, means I am going to measure the current. So whenever we are talking about factors affecting resistance, why we are talking about current? Why we are talking about current? Because we know that voltage, current and resistance, these are related, right? So those relation, that relation is given as V equals to IR. If I is changing, and what about R? You can find it. That's why we are talking about current, how the current is changing in the circuit, to know about the resistance. Okay, let us see. If length L of nichrome wire has the resistance of R, let us say it has some current reading, okay, and when you come to the second one, it is having the 2L. What is going to be the value of resistance? It is also 2R. Why it is so? So let us say that మనం అనుకుందాం ఒక 50 కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేస్తున్నాం హైవే మీద. 10 కిలోమీటర్స్కి ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది, 10 కిలోమీటర్స్. అప్పుడు 50 కిలోమీటర్స్కి ఎన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తాయి? 5 కదా. అలాగే 100 కిలోమీటర్స్ జర్నీ మీరు చేశారు, ఎన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తాయి? 10 వస్తాయి. ఎందుకు? ఈచ్ 10 కిలోమీటర్స్కి ఒక్కసారి ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది అనుకుంటాం. అప్పుడు 100 కిలోమీటర్స్ అంటే డెఫినెట్లీ మనం 10 స్పీడ్ బ్రేకర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అట్లనే ఇక్కడ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే లాటిస్ అయాన్స్, ఫిక్స్డ్ అయాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మోర్, that is increasing. That's why whenever length is doubled, the resistance is going to be doubled. So that is why whenever you understand this, okay, when you observe the current, that
relation you can understand. That's why the factors affecting resistance of a conductor, length is directly proportional to, sorry, you can write it, R is directly proportional to L. Based on length you can say that it is directly proportional. And let's comes to the area, because when it increased, when length is increased, resistance increased. If I make it half, again resistance is going to be half. That is why the whenever we are talking with respect to the length, the resistance is going to be directly proportional. What about area? Whenever we are talking about with respect to area, R is inversely proportional to area. Means actually reason ఇది కాదు, రీజన్ వేరే, కానీ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నాను. చిన్న పైప్ ఉంది, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. పెద్ద పైప్ ఉంది, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎక్కడ ఎక్కువ వాటర్ ఫ్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది? పెద్ద పైప్లో ఎక్కువ వాటర్ ఫ్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. లైక్ ఇక్కడ థిన్ వైర్ ఉంది అండ్ థిక్ వైర్ ఉంది. సేమ్ మెటీరియల్, థిన్ వైర్, థిక్ వైర్. వేర్ ద మోర్ కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫ్లో, definitely in thick wire. Why it is having that chance? Because of more chances are there to flow the electrons. That's why here we are going to find it is the inversely proportion, right? So in case of that, suppose inversely proportional, if thickness it is decreasing, area is decreasing, the value is going to be different. Now we can think about another material, right? It is inversely proportional also, we understood. What about nature? These three wires what I have taken are nichrome. What about the fourth one? I am taking the copper wire, right? Copper wire తీసుకుంటున్నాను. Copper wire, nichrome wire, different substances. So that is why it is resistance is depending on their nature. అది nichrome wire కి రెసిస్టెన్స్ వేరే ఉంటుంది, సేమ్ లెంత్ ఉన్నా. బట్ సేమ్ లెంత్ ఉండి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉంటే అది సేమ్ మెటీరియల్ అవుతే then it is going to be inversely proportional, that we have seen it, right? So what about different nature? It depends on nature. Means for materials like nichrome and copper, aluminum, silver, whatever you take, gold, iron, each material has its own resistance. To say that, we are using the word it depends on nature of substance. What about temperature? It is also directly proportional to, R is directly proportional to temperature. If it increases, temperature increases, the resistance will also increase. So why we say that? So why? Because we can say, ఒక ఆలోచించండి, ఉన్నటువంటి క్లాస్ రూమ్లో స్నేక్ వచ్చింది, ఇమీడియట్ బయటకు వెళ్ళాలి అంటే ఎంతమంది ఎక్కువ వెళ్తారా? లెస్ టైంలో అస్సలు వెళ్ళరు. కొన్నిసార్లు మనం వింటాం తొక్కిసలాట్లో ఎక్కువ మంది చనిపోయారు అని, రైట్? అక్కడ జరిగిన ప్రాబ్లం కంటే అది ఎందుకు అలా అవుతుందంటే, the electrons which are in the conductor are trying to move to give the current. When temperature rises, they get more energy, and because of more energy they are trying to move faster, but they hit lattice ions like wall and they stopped. More random, more collisions are going to take place. That's why more resistance can be there when temperature increases. That we need to understand, right? We found a reason for everything, for length and area and nature, the temperature. These are going to affect the resistance of a conductor. But if you think about these two specially, these are depending on geometry of a conductor, right? Length and area. If area is circle, different. If area is
square, it is good. Then whenever you are thinking about the geometry or geometrical properties, then R, if you find relation between those two only, R is directly proportional to L and inversely proportional to A. Then if you find the expansion, right, ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేయాలంటే ఏం చేయాలి, ప్రపోర్షనాలిటీ తీసి ఒక ఈక్వల్ సింబల్ అండ్ ఒక కాన్స్టెంట్ కావాలి, then rho is there. R equals to rho into L by A. Now what is that rho? Here rho is resistivity. ఓకే, ప్రీవియస్గా ఇంతసేపు నుంచి అదే కదా మాట్లాడాం, రెసిస్టెన్స్ అని. మళ్ళీ ఇదేంటి కొత్తగా రెసిస్టివిటీ అంటే? రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సబ్స్టాన్స్, ఓకే, సబ్స్టాన్స్. అండ్ రెసిస్టివిటీ and it can be object shapes different. Let me tell you one example to understand it. Density గురించి ఆలోచించండి. Density, if you think about density, it is mass by volume. Density of water ఎంత అంటే 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. ఒక మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే లెంత్ 1 మీటర్, విడ్త్ 1 మీటర్, హైట్ 1 మీటర్ తీసుకున్న ఒక కంటైనర్ తీసుకొని అందులో మీరు వాటర్ ఫిల్ చేస్తే 1000 kg ఉంటుంది. అది వాటర్ నేచర్ అంతే, ఇంకా వాటర్ డెన్సిటీ అదంతే. కానీ మీరు ఎన్ని వాటర్ తీసుకున్నా, ఎంత క్వాంటిటీ వాటర్ తీసుకున్నా 1000 kg ఉంటుందా? లేదు, అలా ఉండదు. కానీ ఆ మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్లో మాత్రం ఎంత ఉంది, దాన్ని డెన్సిటీ అంటున్నాం. కానీ మనం తీసుకున్న ఎవ్రీ వాల్యూమ్లో 1000 kg ఉంటుందని మీనింగ్ కాదు. It depends on substance when we say density. అదే డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ తీసుకుంటే 13,600 kg per meter cube. are getting సేమ్ మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమే. కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం ఫిల్ చేస్తాను అనుకుంటున్నానంటే మెర్క్యూరీ ఫిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ ఐ ఫిల్ ద మెర్క్యూరీ ఇన్ మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 13,600 kgs of mass. But if I take this much in a volume, will it have the same 13,600 kg? No. Like that, here resistivity is the very special property of a substance to prove that the material, irrespective of its size, shape, resistivity is constant for each material, whereas resistance is going to be depending on all these factors, either length, even the same material అయినా కూడా ఇంతకు ముందు నుంచి అదే మాట్లాడుతున్నాం. నిక్రోమ్ సేమ్ ఒక లెంత్ L ఉంది, 2L ఉంది, ఏరియా డబుల్ అయింది. ఇలా అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సేమ్ మెటీరియల్ ఎక్కడ నిక్రోమ్, కానీ కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, అంటే రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. కానీ ఈ అన్ని క్యారెక్టర్స్లో చేంజ్ అవ్వనిది ఏదైనా ఉందా అంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద resistivity. What about units? You check right from this, you can write that rho equals to RA by L. Write the units, you can check ohm meter square by meter, then meter gets cancelled, it is going to have the unit of ohm meter. Ohm meter is the unit of resistivity, then formula is RA by L, that is the resistivity of substance. What about reciprocal? If there is a resistivity, resistance ఒక reciprocal ని మనం మాట్లాడాం, ఏంటి, కండక్టెన్స్. రెసిస్టివిటీకి కూడా రెసిప్రోకల్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఈస్ వాట్ వీఆర్ రైటింగ్, కండక్టివిటీ. కండక్టివిటీ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ. రెసిస్టివిటీకి రెసిప్రోకల్ ఉంటుంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద MHO, means you are going to write it for MHO, right. So conductivity, resistivity, again in previous lecture only we have seen that based on resistance how it is, resistivity is more or less or conductivity is more or less. Based on the same character we can divide
the total electrical materials in electrical properties like insulators, conductors and semiconductors, right. So this can help you to understand what are the factors affecting resistance of a conductor. Thank you.